Shaping the Practice of Psychotherapy, International Perspectives from Two Visionaries, is a production of the International Affairs Committee of the Society for the Advancement of Psychotherapy. Two premises ground the discussions that follow. The first of these is that effective psychotherapy is culturally adapted. Many regions of the world imported psychotherapy from Western, and primarily Northern-tier, countries. But those models reflect a particular culture, one that is primarily rational and individualistic. For these models to work in other cultural contexts requires adaptations to fit those contexts. The second premise is that learning about psychotherapy should be a two-way street. We in the West can profit from the lessons psychotherapy practitioners and scholars in other regions of the world have to offer. Dialogues across countries are important. We have much to learn from each other. The discussion that follows features the 2022 co-recipients of the Distinguished Award for the International Advancement of Psychotherapy. Héctor Fernández Álvarez is the founder of the Igli Foundation in Buenos Aires and holds faculty appointments at several universities. Guangru Zhang is the founder of the Hubei Oriental Insight Mental Health Institute in Wuhan and emeritus professor at Central China Normal University. Each has had enormous impact on psychotherapy in his country or region, through scholarship and professional leadership. In many respects, both have been visionaries. Jeff Zimmerman and Rod Goodyear are the facilitators in the three segments that follow. In the first segment, they discuss with Professor Zhang the role of culture in Chinese psychotherapy, how Western models are being adapted to a Chinese context, and what lessons Western psychotherapists might learn from Chinese psychotherapy. They are joined in this segment by Xu Bin Lin, who is both collaborator in this project and interpreter for Professor Zhang. In the second segment, they discuss with Dr. Fernández Álvarez the history of psychotherapy in Latin America and how it has been shaped by cultural factors, his integrative model of psychotherapy, and lessons for therapists in other regions. They are joined in this segment by Maria del Pilar Gracioso, who is both collaborator on this project and interpreter for Dr. Fernández Álvarez. In the final segment, Jeff and Rod discuss with Xu Bin and Maria del Pilar some takeaways from these interviews. Learning objectives for this training module. Those who complete this training module will be able to describe at least one way in which culture affects psychotherapy processes in China. Describe at least one way in which culture affects psychotherapy processes in Latin America, and articulate at least one lesson from these discussions with Professor Zhang and Dr. Fernández Álvarez that could be applied in providing psychotherapy to clients who are from China or Latin America. None of the participants in this training module have a conflict of interest to disclose. The first conversation is with Guangru Zhang. We're delighted today to have a conversation with Professor Guangru Zhang, who's played such an important professional and intellectual leadership role in Chinese psychology. Professor Zhang is an emeritus professor of clinical and counseling psychology at Central China Normal University. He's the author of more than 250 articles, chapters, and books, has been a prominent leader in Chinese professional education and the professional regulation of psychologists, for example, through his leadership in the clinical and counseling psychology registration system. He's also the founder of Hubei Oriental Insight Mental Health Institute, or what we call OI, a nonprofit organization that has the mission of clinical service, research, and continuing professional development. Its close affiliation with the registration system and its reputation for quality has made it one of Chinese psychology's more influential institutions. And especially important for our conversation today has been Professor Zhang's contributions to our understandings of the cultural nuances that inform psychotherapy models and practice. A debt of gratitude as well to Dr. Xu Bin Lin. One of Professor Zhang's doctoral advisees, Xu Bin now is CEO of OI and is helping today as both interpreter and a collaborator in designing the format and focus of today's conversation. And we do want this to be a conversation. So we're going to ask Professor Zhang questions and hope we can weave in and out of those questions as we go. And the first of those then goes with the premise that all psychotherapy is culturally adapted. And it just turns out that what we consider psychotherapy in the US is adapted to Western and mostly rational, individualistic, and medical model perspectives. Psychotherapy in other cultures needs to be adapted to those cultures to match clients' belief systems, relationship rules, and so on. Given that assumption,
A number of Western models have been brought into China. How should they be adapted or replaced to create approaches to therapy that are optimized to be helpful to Chinese populations? 我想先借这个机会，我要对 SAP 表达我的一个感谢。我非常感谢 SAP 给我颁发国际心理治疗发展杰出贡献奖，我感到非常荣幸。中国的心理咨询与治疗的事业呢，在过去的30余年时间里边，从几乎零基础的地方起步，然后得到了一个飞速的发展。今天呢，我们估计应该有超过10万心理助人的人员在中国工作。那我本人呢，有幸参与到了这么一个历史的进程，我也做了一些个人的贡献。那我把 SAP 的这个奖励呢，看作是我和我的中国同行的共同的荣誉，感谢 SAP。就刚刚主持人给我提到的这么一个问题，就是如何把西方的心理治疗的模型调整和改造，使它更适合中国的人群这个问题。这个问题呢，我觉得是一个非常有趣的问题，但是呢，这个也还现在得不到一个从科学研究的角度，现在我们还不能给出这个比较好的这个回应。我呢，从自己个人的角度来谈一点我自己的看法。第一点呢，我想说是西方的心理治疗的模型引入中国，就跟中国的这个现代的心理助人事业的发展几乎是同步的。我们一开始呢，就是引入西方的这个心理治疗的模型，所以也将近有30年的历史。我个人的认识呢，是在今天的中国心理助人，包括心理咨询、心理治疗的实践当中，那我们现在所使用的主流的模型跟美国和西方，我觉得是基本是一致的。这个好像国内呢也有调查，就是在西方和美国这个几个主流的心理治疗的理论取向，像动力学取向、人本存在的取向、认知行为的取向，还有家庭系统这样的一些取向，在中国也是占主导地位的工作模型。问题是呢，这一些在西方施行的这个主流的这个心理助人的模型，它在中国的心理咨询师手里，在以这个名义施行的时候，它是否真的跟我们的美国同行、西方同行所做的动力学治疗、人本治疗、认知行为治疗等等是一模一样的呢？我的回答是，他们已经很不一样了，他们已经被调整和改造过了。那我个人的观察呢，就是在中国所做的这些调整和改造，它是被中国的实践者不自觉的或者是自发的来完成的。问题在于呢，这些它被中国的实践者不自觉的自发的调整改造的地方，是一个需要进行研究的问题，而且是一个非常有趣的问题。那我自己的一个观察呢，我认为呢，最明显的一个不同或者是一个调整改造的地方是治疗关系。这个我的感觉呢，是在西方助人理论当中，那个作为共同因素的助人关系，到了中国呢，它也还是一个最重要的共同因素。但是呢，这种中国式的助人关系呢，已经被改造得非常的富有中国的这个特色了。我没有直接证据，但是我有一个间接的证据。我们做过这个工作同盟的这个西方的工作同盟的测量工具在中国的一个检验，就是 WAI。我们对 WAI 就是美国版的 WAI， 我们在中国的被试上曾经取了3个样本，
去测试 WAI 的结构效度。结果呢，我们发现在中国的被试身上，我们的3个样本都不能得到原来由 Boarding 给出的那个3维度的结构，就是情感连结、任务一致、目标一致，我们得不到。我们得到的测量得到的一个结果是无法命名的，无法理解的。这个检验性的研究呢，导致我们要去想说，是不是中国的这个工作同盟要重新来，要做一个中国人的版本。这个导致我们呢从头开始，但是呢我们用那个 Boarding 的那个基本的这个思想去做一个中国版的工作同盟的问卷。最后我们做了一个问卷出来，叫 WAQ。现在有趣的是 WAQ 呢，最后也是3个维度的这么一个结构。那题目呢是完全跟这个美国的这个版本不同。WAQ 的3个维度呢，第一个是情感连结，这个跟 Boarding 的这个是一致的。第二个呢，我们把它命名为工作取向，它实际上呢很像是这个任务一致和目标一致的结合，它是共同的一个东西。然后最重要的是我们得到一个第3个 dimension， 这个 dimension 呢，它是我们把它命名为投入。最近呢我们想把它改名字，它应该叫承诺，就是 commitment， 就是应该是这样的一个维度。我个人觉得这个承诺在中国的咨询关系当中是一个比较有趣的一个维度。虽然承诺这个概念在西方文化当中呢也很重视，但是在中国的工作同盟当中呢，这个可能是一个比较重要的一个成分。这个后边呢，后边有一个问题上我会再多说一点这个承诺的，在中国人这边承诺的内涵。但是我在这边呢，我先简单的说一下，我感觉呢，中国的这个承诺呢，跟西方人讲的承诺的可能有一点点不完全一致。中国人的这个承诺呀，它有一种这个中国有一个传统概念叫做义啊，跟这个义有关，就是它是那种为你好，我为你好，我愿意为你好，为了这个我这个什么，我愿意呢，就是竭尽所能来帮助你，并且绝不放弃，像这样的一种味道在里头，或者是意涵在里头。这个是我觉得的第一个问题，就是中国的实践者已经对这个西方的理论有所这个调整和改造。这个另外一点呢，我就是觉得我们对于西方理论在中国的应用，或者叫这个西方理论的中国化，要有没有一些比较自觉一点的探索呢？我想也还是有，但是这一些探索呢，大部分呢都还是从理论的角度，就是从实证的角度去做的这种类似我们刚才说的那个再检验西方的工作模型这样的工作还是太少。这个从理论的角度，我们有过一些探索。你比如说，我本人呢对这个以人为中心理论在中国文化底下的这个跟中国文化的契合性，就做过一点理论的探索。我关于这个主题的分析呢，得到一个特别有趣的一个结论，就是我发现我们从这个人性观、治疗关系、人格发展的理论，以及呢心理治疗的风格，这个好多个方面，以人为中心理论跟中国文化的这个契合关系做过探讨。结果我们发现呢，在所有我提到的这些部分，以人为中心理论跟中国传统文化都是格格不入的。但是这个我最后呢得到的结论呢是更有趣的一个结论，就是什么结论呢？就正是因为以人为中心疗法这样的一种格格不入，但是呢以人为中心疗法呢非常强调这个回到人的本性，重视接纳个人自己的真实经验，像这样的一些重要的取向，恰恰能够对治中国人
在人格当中比较普遍存在的那种高超我的倾向。关于这个问题，我最后还有一句话想说，就是在未来呀，也许我们中国的心理素人的研究者要更自觉的去做一些研究，就是其中也包括我刚才说的，就是现在我们的实践者不自觉自发的做的那样一些改造调整工作到底是什么，包括做这样的工作，要做一些实证的研究，来帮助把这个西方的理论来中国化。另外一个呢，很有可能还要创造或者是发展基于中国文化本土的这种理论。You had the advantage of learning the Western culture and then using that to inform what you were going to do in terms of how you were going to teach psychotherapy in the Chinese culture. I would love it if we can have an exchange program where Western psychotherapists could learn from the Chinese models and Chinese ways of thinking. What should our therapists in the West, what can they learn from what is happening in China that can be helpful to the psychotherapy that's done in Western cultures? 这个问题呢，讲真话，我很少从这个 Jeff 的这个问题上角度去想过这个问题。这个中国人呢，尤其是在当代的中国人，总是习惯的向西方学习，很少去想到让西方人跟我们的文化学点什么，就是不是深思熟虑的想法。那我有2点这个感觉，就是第一个呢，我觉得西方人可以从中国人的辩证思维这样的里边这样一个东西里头有所学习。辩证思维这个概念呢，在西方心理学里边，我觉得现在好像已经不陌生。其中有一个很重要的贡献者呢，是一位中国人的心理学者，就是彭凯平教授。他原来是我印象他原来是在 UCLA 工作的。他指出来呢，中国人有辩证思维的传统。那中国人的我自己的一个感觉，我同意这个彭凯平教授的这个讲法，就中国人的文化里头，文化传统，我们的教育，包括家庭教育，中国人的生活智慧，这个遍地都有着这个辩证思维的这样一种传统在里头。我能举一些这个随手拈来的中国的这些讲法，这个比如说老子说福兮祸所伏，祸兮福所倚。中国的成语呢，还有一个非常有趣的成语，讲一个故事，说一个老人家把自己的马给丢失了，别人劝他的说，你这个不一定就是一件祸事。所以中国有个成语叫塞翁失马焉知非福。还有我们的中国人呢，还有一个老百姓最那个的一个讲法叫破财免灾。就破财免灾，我们说经济上的一个损失，中国人去看它的时候呢，说这是一个损失，但是呢，说不定呢，你因为这个损失而这个避免了另外一场灾祸，这个类似这样的一些想法，都是典型的辩证思维。就是这种辩证思维在中国的非常普通的老百姓里，日常生活当中都很习惯的一些东西。辩证思维通俗化的去理解就是世界上的事情没有绝对的坏，也没有绝对的好，好事呢有坏的一面，坏事呢有好的一面。这样一种思维方式呢，我个人觉得是一种比较积极的应对策略。如果我们在心理助人当中巧妙的利用这种中国人这个固有的这种思维方式，这种作为一种应对策略，我们就应该能够帮助当事人更有效的从这种绝对化的要求，这样一些非理性思维当中摆脱出来，从认知困境当中走出来，
其实呢，这个我知道那个奈罕教授的辩证行为治疗就借鉴了辩证思维。There are Western psychotherapists who actually use the same story and credit the Chinese. This being one of them. I heard that story years ago and have used it many times. The longer version, the son goes to war and or spared from going to war because he broke his legs. So was it a bad thing or a good thing that he broke his legs? He didn't have to go fight in the war. So it's a wonderful story, and it strikes me that maybe our differences are more similarities than they are differences. Kind of also looking at the other side of that, because in our own cultures, in our own ways, what I hear you saying is that we're trying to change the client's paradigm, that it's the client's cognitive paradigm that's getting them bound up or making them anxious or depressed or what have you. And that what we're trying to do in the therapy, regardless of the culture or the model, is in some way helping the client develop a healthier perspective, a healthier paradigm. 我觉得西方人还可以从中国或者是东方文化当中再学另外一个东西，我觉得那个东西可能更重要，就是什么东西呢？就是把我放在一个恰当的位置。但是我这儿说的我呢，不是心理学里边讲的那个 self， 不是自我，而是我不知道怎么翻译，也许我觉得应该翻译成 the I。我这样来看这件事，我认为呢，这个西方的文化它是一种个人主义为主的这个文化。个人主义文化呢是一种，我说的比较那个一点，个人主义文化是一种我文化，就因为有我，世界才有意义。什么都是相对的、有条件的，唯独我是无条件的，是绝对的，对不对？那中国文化呢，它不这么看。中国文化看我呀，我自己的一个分析呢，就可以从两个角度去看，一个是中国人的哲学角度，就是传统的哲学角度去看我，还有一个东西呢，就是从实践的角度，生活实践的角度，我们可以分别从这两个角度来看一下中国人是怎么看我。在哲学层面呢，中国的儒释道文化都没有把我放在一个绝对的位置。他呢认为这个我呀，我们就是现在这个普通人每一个人所说的这个我是一个小我。这个小我呢，只有跟一个更大的、跟一个无限的这样的，因为小我是有限的，它只有跟一个无限的东西、跟一个无限的存在联系起来呢，甚至是跟这个无限的存在一体化，才能够使这个小我获得意义。这个我觉得在中国的儒家也好，这个佛家也好，道家也好，就是每一家都讲了无数的这个教条和语言来讲这个道理。我个人呢觉得讲的最好的呢是宋代中国有一个很伟大的哲学家叫张载，他呢有一个著名的说法叫做名无同胞，物无余也，这样的一个讲法。这个我就不知道怎么解释哈，后边的那个我们的翻译呢，看看能不能找到一个这个更好的一个翻译。这个是从哲理的角度来看，东方人看我。从生活实践的角度来看呢，中国文化呀，实际上是有一个渠道把这种哲学上的对我的认识落地的。它怎么落地呢？我个人的观察呢，是把这种小我，就认为我是小我这样一种感觉呢，自觉的把它落实到这个个人的这个跟家庭、社会、国家这样的一些存在之间的关系上。简单的说呢，就是儒家讲的每一个个体的这种成长的道路叫修身齐家治国平天下。
中国人呢，从这样的一种处身之道里边来获得我的价值，这个跟呢西方的就有点不一样，甚至是相当的不一样。这就为什么我老觉得一些研究这个中国文化的人，动不动说中国文化是关系取向，或者是集体主义取向。我觉得这种说法呢，都没有说到点子上，没说到根上。真正的根呢，是中国人还是来解决一个最根本的问题，就是这个小我应该安置在哪里。中国人呢，把它安置在跟一个家庭、社会、国家这样的价值等同这样一个角度去安置自己的小我。我的个人的一个想法呢，就是中国人这种怎么看我的这种理念，跟西方的那种我文化也是很不相同的。那我也是正是或许由于这种非常不同啊，对于西方人应该有一点借鉴意义。他呢，我觉得他也许有助于那些因为各种的我欲不得满足、遭受挫折的个体，这样的一些当事人，帮助他们以一种超越的方式来从心理困难当中得到解脱。So I'm intrigued by that, and it sounds like we're talking almost about worldviews and how to accomplish that. So, Professor John, do you have an idea about how that might look in practice? How would you help the client get to that place that you're talking about? 这个真是最困难的地方。这个，我想呢，首先得有一条，就是并非所有的当事人，我甚至觉得呢，大部分当事人不能从这样的，就是现在的社会当中的这些当事人，不能从这种哲学观念当中获益。倒是有一些当事人有可能从中获益，尤其是那些他的本质是因为在寻求生命的意义，这样的一些当事人，有可能从这个当中来更能够获得帮助。另外一个东西呢，就是也许要有某种时机，就是如果时机不到，或者这个人，中国人有时候把这个叫得很神秘，叫做说这个人他没有那个叫什么那种根性，佛家叫做根性的那个东西。你跟他讲这个呢，都是对牛弹琴。但是呢，有的人呢，他这个时机或者是这个他的问题跟这个有契合，那这个也许呢就很容易点一下就能够明白。但是对于如何去做，有没有更操作性的办法去做这个，恐怕还是我现在是想不到的。我想得到的唯一办法是阅读，读一些这个经典古典的东西，中国的古典。So I understand that you've been working from traditional Chinese philosophy for some of your thinking and writing, and maybe we could prevail upon you to give us a reading list of a couple of those that we could include in the video when we splice it all together. So the next question, I think, really builds on a lot of what we've been covering so far, because you've talked about the alliance and its form in particular, and you've talked about some of the ways that therapy might be adapted for Western perspectives. And I think the next question that we had is in some ways a logical next fit, which is a lot of attention is given in the Western literature to relationship rupture and repair process. You've talked about how to build a relationship and some of the factors that go into that. How are relationship problems fixed maybe differently in a Chinese context, especially around concepts of harmony and so on that we don't have here in the West? 我关于这点呢，我还是有一点补充说，就是我分这么几个意思去讲吧。
首先呢，以我们中国人的眼光来看的话，西方心理学里边的治疗关系呢，它是以基督教文化、个人主义文化为背景的。这种文化呢，强调在上帝面前人人平等，就个体之间的平等，每一个个体呢是独立的个人，因此呢，尊重每一个人的自主性，在人与人交往当中呢，就是有很清晰的边界，这些是西方文化的基本的东西。这些东西呢，都直接间接的影响到西方的这个治疗关系。所以西方的这个心理助人工作者，无论是哪家哪派，对于在咨访关系当中要这个平等、尊重、独立性，就是当事人是独立的个体，咨询师也是独立的个体，对于这些都认知一致。所以西方的咨询师和西方的当事人呢，在这种共同的文化背景底下呢，大家做起来也没有什么困难。这个我概括说呢，就是西方的治疗关系呢，边界清晰，而且容易守住边界。但是在中国文化底下，中国人觉得好的关系呢，他更重视那种为你好，这个。所以我说呢，这是一种动机上的好，不太拘泥于这个双方的行为方式。虽然双方的行为方式也重要，但是呢，这个动机上的对你好，这个为你好是更重要的东西。在这个前提底下呢，中国人觉得突破界限不是一个重大的问题，甚至是中国人呢有时候以突破边界去干涉别人的私人或者是比较私密的事情，中国人不觉得这有什么不妥。那么这个我举个例子哈，我们做了一个有关指导性的研究，这个是跟堪萨斯大学的昌明教授和马里兰大学的Clara Hill 教授有一些合作来做的一个研究。我们的研究什么呢？就是关于指导性这样一个概念在中国的咨询师当中的态度。我们调查过这个中国咨询师和中国的当事人，就是他们的当事人对于这个咨询师在咨询过程当中的指导行为的知觉，因为我们得到非常有趣的一个结果，就是中国的咨询师我们就发现中国的咨询师自我报告的指导行为，甚至比美国的咨询师还少。中国的当事人报告的咨询师的行为呢，指导行为呢，就完全跟咨询师所报告的不一致。这中国当事人呢，反而报告咨询师有比较多的这个指导行为。更重要的是呢，当事人不觉得咨询师的指导行为不好，反而觉得咨询师的指导行为越多越好。我们对这个结果呢有一个解读，就是从我的角度的解读呢是这样的：就为什么中国的counselor比美国的counselor自我知觉的指导性还低呢？是因为中国的counselor所接受的这个培训和教育，一直都告诉他不能够给当事人指导，如果你给当事人指导，你就是不合格的咨询师。这样的话呢，中国的咨询师因为他们太容易给指导，所以呢，他们变得对这个事情特别敏感。这样呢，他们在知觉自己的这个指导行为的时候呢，就出现非常大的偏差。这是这样的一个原因。从当事人方面的原因是什么呢？就当事人呢，他把咨询师对他的指导，他并不看重这个指导的内容，他也不一定真的照这个指导去做。但是呢，他把咨询师给他很多指导，看成是对他的某种承诺，某种 commitment。 It sounds like this gets to your point about the importance of commitment in the relationship, that giving directives is an example of a commitment to the other person, and they perceive it that way. 是这样的，在我的看来呢，中国人呢，
就是给指导是表达承诺的一种方式。所以我想呢，如果是这个观察是有道理的话，那在中国人的中国的心理治疗的治疗关系的发展以及修复这样的一些工作当中，重视咨询师对当事人的承诺，重视当事人从动机上感觉咨询师的好，可能是挺重要的一个东西。So, Professor Chung, you've accomplished so much in your career, probably still have more to accomplish. As a professor, more recently in building OI and all the people that OI are training, your work in China in terms of the registration system, you've just done so much, the 250 manuscripts that you have contributed to the science as well, and so many other things. I was thinking about somebody who's just starting out, and if they aspired to do big things in the field, if they thought one day I want to really make a difference, what advice would you give them about how to do that? 我自己呢，从来也没有意识的去想过这个问题，但是现在是要我来回答这个问题的话呢，我倒是从我个人的经验上，我想有2点，我还是觉得有可能跟我们的同行交流。我想第一点呢，就是要有一个愿景，就是有个志愿。这个志愿呢，应该有点高，有点远，有点大。这个志愿呢，它应该是你个人的，真正是你属于你个人的某种理想，是你个人的东西。同时呢，这个志愿呢，又跟你所处的那个大的，比如说你那个社会、你的国家的需要，这个东西是一致的。最好是先有这么一个愿景、一个志愿这样的一个东西，我觉得这个挺重要。第2点就容易说了，就是有了这个愿景呢，你就坚持不懈的去做，不要放弃。中途呢，不要见异思迁，不要轻易的调整，就是这个一直坚持下去。我不知道最后讲一点个人的这个经历合不合适。我就是记得呢，当年我的博士工作结束的时候，其实是有一个选择可以留在香港找一个比较不错的工作，那个各种待遇啊那些东西应该比回到中国大陆好很多。我记得当时有一个朋友问我说你要干啥，我说毫不犹豫地告诉他说，我要回到我的母校去，他说你干嘛那么急着回去？我说我要去种我的1亩3分地。这个再笑笑，因为中国人都懂什么叫1亩3分地。简单的说呢，我就是有一个小小的一个心愿，我要是在中国，在我的华中师范大学建心理咨询的学科，因为当时呢，中国在这个部分呢，几乎都还是就是空白，就没有了。那我如果把我的母校的这个学科建起来，那这个是我当时的一个个人的理想，一个心愿。然后我就回来了，然后呢，就这个花了10-20年时间，没有回头，没有动摇，就一直在做这件事情，没有见异思迁，所以最后还有一点点成绩。这个华中师范大学的心理咨询的学科，现在在中国应该是排在最前面的几个学校之一。So what I'm hearing you say is we're coming back to the same word again. You talked about vision, of course, but then you spoke about commitment. And we come back to that word about commitment and persistence and cultivating your acre of land fully, not just some days, but every day, and really
demonstrating that commitment is what I hear you talking about, and applying it even to making lasting and large lasting positive changes in your community. And maybe our listeners, Rod, can hear that too, as they think about the changes that they can make in their communities. It's not just about the vision, but it's really about the commitment to that vision, the lasting commitment over 40 years or however long to that vision, and not backing down and not backing away from it. Thank you, Professor John. Thank you. Sheshe. Thank you. Thank you all. Yes, this has been such a rich conversation, and I'm looking forward to a chance to sit down with you for a more extended one to really play out a lot of these ideas. I'm just left with a lot of interesting thoughts to play with. I'm sure our viewers are going to have the same reactions. So thank you so much. 谢谢，我很开心跟两位教授聊这么多。The next conversation is with Hector Fernandez Alvarez. Well, I'm very pleased at this point in our presentation to introduce Dr. Hector Fernandez Alvarez, who has made enormous contributions to Latin American psychotherapy training, theory, and practice. And we are very pleased to have a conversation with him about his work and ideas. Before we get into that conversation, let me tell you a little bit about Dr. Fernandez Alvarez. He is the founder of IGLE Foundation, which is in Buenos Aires, and he founded it in 1976 and currently serves as chair emeritus of its board. During his leadership over the past 46 years, IGLE has had enormous impacts on Latin American psychotherapy through its service, research, theory development, training, and supervision. Dr. Fernandez Alvarez also holds faculty appointments at both the National University of San Luis and the Universidad de El Salvador in Argentina and the University of Valencia in Spain. The author of 16 books and more than 150 articles and chapters, he is particularly known for his development of the IGLE integrated psychotherapy model, which is widely used in Latin America, in Spain, and elsewhere. Welcome, Dr. Fernandez Alvarez. Thank you, Jeff. And we also want to acknowledge Dr. Maria del Pilar Gracioso, who's a collaborator on this and is an interpreter. She was a mentee of Dr. Fernandez Alvarez, so she's very much part of this. So let's get started with today's discussion. Dr. Fernandez Alvarez, what should psychotherapists in other parts of the world learn from Latin American models, theories, and ways of thinking, and particularly from your own model? Para comenzar, es muy importante señalar dos cuestiones que hacen al marco de lo que podemos contestar a esa pregunta. Primero, que América Latina como región es un continente con una enorme diversidad cultural, especialmente en algunas regiones respecto de otras, y por lo tanto esto afectó también de manera muy diferente la constitución de los modelos y el desarrollo de la psicoterapia en América Latina y la influencia que a su vez pudo tener en otras regiones del mundo. En ese sentido, lo que puedo ensayar en respuesta a esa pregunta está muy influido por la saturación cultural de la psicoterapia, tal como yo la he visto fundamentalmente en la Argentina y en el Cono Sur. Por supuesto que también con la experiencia que después fui incorporando en otros países de América del Sur, de América Central y de México. Pero quiero que quede bien claro esto porque cada perspectiva desde qué lugar se la ve marca muchas diferencias con respecto a la psicoterapia. En segundo lugar, es muy importante que cuando yo escucho la pregunta que vos me haces, Jeff, acerca de cómo puede la psicoterapia de América Latina
impactar en otras regiones. Por supuesto que pienso que la psicoterapia en nuestro medio, y creo que en general en el mundo, tiene dos ramas. Una, lo que llamaríamos la psicoterapia oficial, que es la psicoterapia académica, la psicoterapia profesional, la psicoterapia que impulsan las universidades y la que impulsan las asociaciones de profesionales de psicología o de psicoterapia en el mundo, y otra, lo que podemos llamar psicoterapia de la vida cotidiana, una psicoterapia que a veces la practican personas que tienen algún título, pero que no se corresponde con la psicoterapia oficial, y a veces ni siquiera tienen un título. Es una psicoterapia que está directamente vinculada con lo que podemos llamar la psicología, la folk psychology. Sí, decir, con estas dos cosas en mi mente, voy a contestar la pregunta en dos direcciones. Una, ¿cómo se vio, qué adaptaciones tuvo la psicoterapia de los países europeos y norteamericanos cuando llegó a América Latina? Esa es una pregunta, es decir, ¿qué tuvo que adaptarse en aplicar la psicoterapia de los países Western and Northern en Sudamérica, en Latinoamérica? Y segundo, ¿qué es lo que la psicoterapia de América Latina puede aportar a la psicoterapia de otras regiones? Dos preguntas, dos respuestas. Lo primero es, ¿qué adaptaciones tuvo la psicoterapia cuando llegó a América Latina? Aunque resulte sorprendente, el desarrollo de la psicoterapia en América Latina no necesitó muchas adaptaciones de los modelos oficiales originales que se habían desarrollado en Europa y en Estados Unidos, porque los modelos dominantes que se habían desarrollado en Centro Europa, el psicoanálisis principalmente, y los modelos que se fueron desarrollando más o menos por la misma época en Estados Unidos, llegaron a América Latina muy tempranamente. Por ejemplo, hubo autores que fueron discípulos del círculo de Freud directamente, como Honorio Delgado en Perú, que llevó el psicoanálisis a Sudamérica en los años 20. Un ejemplo. En los años 1940, un grupo muy grande de psicoanalistas que también provenían de Centro Europa y habían sido formados en el círculo freudiano, se trasladaron a la Argentina y fundaron en 1942 la Asociación Psicoanalítica Argentina, que fue una de las primeras asociaciones psicoanalíticas internacionales. Y Buenos Aires se convirtió en un centro de desarrollo del psicoanálisis muy importante, que después se extendió al resto de la región. O sea que los modelos originales se trasladaron. Y ahora quiero agregar algo, pero decía hasta acá. Esto, por supuesto, estamos hablando de la psicoterapia oficial y la psicoterapia que se desarrolló fundamentalmente en las zonas urbanas. Pero tengamos en cuenta que Latinoamérica es una de las regiones del mundo que tiene mayor proporción de población urbana. Son sociedades que eran muy permeables desde el punto de vista de los valores culturales, de las prácticas sociales, muy permeables a lo que eran las formas de vida de Europa y de Estados Unidos también, pero en primer lugar de Europa, que tuvo mucha influencia en el cómic y de ahí se fue irradiando al resto de la región. Pero eran sociedades que culturalmente eran muy similares porque la colonización europea había influido muchísimo en cómo se había organizado el mapa social. Cuando se desarrollaron luego otros modelos, como por ejemplo el modelo cognitivo-conductual primero y después cognitivo también, los terapeutas latinoamericanos, a partir de las figuras principales, por ejemplo Rubén Ardila, aprendieron esos modelos
trabajando en academias norteamericanas. Por ejemplo, Rubén Ardila se formó en la Universidad de Nebraska y así muchos otros. Entonces, cuando llevaban el modelo a Latinoamérica, era un modelo que ya lo habían aprendido y lo trasladaban con pocas modificaciones. Es decir, los modelos generales tuvieron pocas modificaciones al ser implantados en América Latina y al ser implantados en las zonas urbanas de América Latina. Ejemplo de esta relación entre las psicoterapias originales en Europa y Estados Unidos y cómo se desarrolló en América Latina, lo pone de manifiesto cuando uno ve los distintos modelos. Por ejemplo, en el psicoanálisis, la Asociación Internacional de Psicoanálisis tuvo 3 presidentes a lo largo de su historia que no son europeos o norteamericanos. Los 3 son de Latinoamérica, 2 argentinos y una de ellas una mujer. La primera mujer presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional fue una argentina. Eso para que se vea hasta qué punto los modelos en Latinoamérica y en Europa y Estados Unidos estaban muy, muy cercanos. 3 fueron de Latinoamérica, María, y no hubo de otras regiones hasta el día de hoy. Algo parecido también te puede servir para ver qué cerca que ha estado la psicoterapia en América Latina con la psicoterapia en los países Western y Northern, es que la Society for Psychotherapy Research, a lo largo de sus 50 años, tuvo también todos presidentes de Europa y de Estados Unidos, pero 3 han sido de otra región, los 3 latinoamericanos, 2 chilenos y un argentino. Por supuesto, no se aplicó, no se desarrolló la psicoterapia en América Latina de manera exactamente igual a cómo eran aplicados los modelos originales. Pero esto especialmente se hizo sentir en zonas rurales, zonas muy desfavorecidas, zonas que estaban afectadas por las condiciones, por las difíciles condiciones socioeconómicas, políticas, por las convulsiones sociales que vivió América Latina a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años. Entonces, la psicoterapia, al salirse de las aplicaciones más oficiales, más académicas, la psicoterapia sí necesitó ahí hacer adaptaciones para esas poblaciones, pero la psicoterapia oficial, digamos, muchísimo menos. Ahora me voy a referir al otro tema que señalábamos antes, que es qué puede aprender el resto del mundo de la psicoterapia en América Latina. ¿Qué aspectos de la manera en que está afectada culturalmente la psicoterapia en América Latina puede servir a otras a psicoterapias en otras regiones del mundo? Una cosa muy importante y sobre la que insistimos permanentemente es que dadas las condiciones de vida en América Latina, las condiciones de vida en cuanto a lo social, lo político, el tipo de situaciones difíciles que le toca vivir, los terapeutas en Latinoamérica están mucho más ocupados, están mucho más orientados a llevar adelante un trabajo asistencial, a brindar servicios clínicos a los pacientes, más que al desarrollo de cosas académicas. Y entonces, en este sentido, por un lado, la investigación pura, digamos, tiene un desarrollo más lento o más atrasado, pero tiene mucha experiencia en ambientes naturalísticos, en estudios más cualitativos, y en ese sentido la psicoterapia en América Latina es una fuente muy útil para todo lo que tiene que ver con las psicoterapias orientadas por la investigación o la investigación. La psicoterapia en América Latina es una psicoterapia muy de trinchera, no sé cómo se diría esto en inglés, pero
muy del día a día, de la lucha en los centros de trabajo y también académica, pero es mucho más una psicoterapia que tiene que ver con estas prácticas clínicas. Relacionado con esto, un segundo punto importante de qué puede la psicoterapia en Latinoamérica transmitir al resto del mundo es que en virtud de estas necesidades prácticas tan fuertes, desde el punto de vista de los modelos, de los enfoques teóricos de psicoterapia, en América Latina ha habido mucha más disposición a integrar modelos, a articular diferentes concepciones, en virtud de tratar de encontrar aquello que fuera más útil en el día a día. Y por eso que la psicoterapia en América Latina ha desarrollado algunas formas que también estuvieron en otros lados, pero en América Latina tuvieron una influencia y tienen una influencia muy grande. Por ejemplo, el psicodrama psicoanalítico, que eran dos maneras de enfocar las prácticas y que en la psicoterapia latinoamericana tomaron una forma de articulación, y así muchas cosas favorecieron la integración teórica y práctica de la psicoterapia. Y de hecho, grupos de psicoterapia de distintos países de Latinoamérica se integraron muy tempranamente cuando se creó la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. Enseguida los latinoamericanos estuvieron en ese grupo, porque la psicoterapia en América Latina tiende a ser muy integrativa. Perfecto, entonces estábamos. ¿Qué puede entregar la psicoterapia de América Latina a otras regiones como algo que puede ser de utilidad? Estábamos hablando de que una cosa muy importante es una perspectiva en general muy integrativa. Los modelos en psicoterapia. Y dos puntos más quiero señalar. Primero, que hemos estado hablando todo el tiempo de lo que es la psicoterapia más oficial. Pero lógicamente también ha ocurrido que la psicoterapia, además de aplicarse a las zonas más favorecidas y urbanas en América Latina, tuvo dos otros grupos de poblaciones en las cuales también se fue aplicando, y que eso requirió cambios muy importantes respecto del modelo oficial académico, y que todo lo que se aprendió en América Latina en esas dos otras aplicaciones puede llegar a ser de mucha utilidad y que puede tener mucha relación con aplicaciones que se han hecho en otras regiones del mundo como África o Oriente, en fin, otras zonas que también se ha ido desarrollando la psicoterapia en los últimos años. ¿Cuáles son esas dos poblaciones? Por un lado, poblaciones socialmente desfavorecidas, en las que hay underserved populations, o sea, poblaciones carenciadas, que las ha habido mucho en los últimos años, porque en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, América Latina tuvo muchas convulsiones sociales, económicas, políticas. Pensemos, por ejemplo, la guerra civil en Guatemala, la guerra civil en Colombia, la dictadura en Argentina. O sea, ha habido muchos fenómenos que implicaron una convulsión política, situaciones de violencia extrema, acompañadas con mucha pobreza. Y si bien eso no eliminó todo lo demás, requirió intervenciones que tuvieron que tener ajustes muy, muy específicos. Esos fueron grupos de psicoterapeutas que trabajaron con un enfoque comunitario. Eso fue muy importante. La psicoterapia se asoció mucho en América Latina con intervenciones de psicología comunitaria para poder brindar ayuda en todas esas poblaciones. Y ahí se aprendió muchísimas cosas de cómo se puede ajustar el modelo psicoterapéutico más allá de las sociedades más favorecidas. Es decir, ha ayudado mucho las aplicaciones en esas poblaciones a hacer una discusión sobre el tema de
del estigma y del clasismo social. Y por último, esto también se relacionó con que la psicoterapia se fue aplicando en distintos países, muy distintos en Argentina o en México, para tomar los dos extremos, a poblaciones nativas, a poblaciones que a lo mejor hasta tenían formas, el idioma en América Latina es una de las fuentes de mayor semejanza cultural en toda la región. Pero dentro de muchos países hay determinadas poblaciones que tienen formas culturales, idiomáticas, educativas muy, muy especiales, y para ello hubo que adaptar modelos psicoterapéuticos muy particulares. En ese sentido, donde menos esto ha tenido desarrollo es en la zona más sur del continente, porque es donde menos cantidad de población nativa ha habido, pero también las ha habido. Creo que sería, para terminar esta pregunta, si usted... Relationships are governed by cultural values and expectations. And so we're wondering, what have you observed about differences between relationship rules and expectations in the U.S. versus Latin America? And how have those been taken into account in your own work, particularly around alliance development and the causes and responses to alliance rupture? Voy a referirme a dos aspectos en particular, si bien soy consciente que esto reduce muchísimo. La pregunta es enormemente rica y esto lo reduce, pero voy a decir dos cosas importantes. Los problemas que plantea la alianza terapéutica, la Therapeutic Alliance y la relación terapéutica, y los fenómenos que tienen que ver con la amenaza de la alianza y las rupturas y las reparaciones, todo eso, como ha sido descrito en los modelos teóricos, por ejemplo en Estados Unidos, todo eso en los modelos académicos de Latinoamérica se trasladó de una manera muy similar, muy similar. Nosotros vemos en las prácticas cotidianas los dos grandes modos en que se expresan las rupturas de la alianza, la confrontación y el distanciamiento. Todo eso es muy semejante. Pero ¿cuáles son las diferencias? Dos diferencias. Hay muchas, pero hay dos cuestiones que quiero señalar que marcan una diferencia importante. Primero, acá, por supuesto, tiene mucho peso mi experiencia personal en Buenos Aires, en Argentina y en los alrededores. Primero, en Argentina, la relación de demanda y oferta de la psicoterapia, es decir, la cantidad de gente que pide psicoterapia para recibir ayuda, y la cantidad de gente que ofrece psicoterapia como profesionales, es decir, la cantidad de terapeutas. Por ejemplo, Argentina es el país que tiene la ratio más alta de terapeutas por habitantes en el mundo. Es decir, la cantidad de terapeutas que hay en la Argentina ofreciendo psicoterapia y la cantidad de pacientes que están pidiéndola es muy, muy, muy alta. Y entonces, en la relación entre demanda y oferta se plantea una situación muy peculiar, que es que los pacientes no tienen que hacer muchos movimientos para encontrar un terapeuta que los pueda ayudar. En el mismo edificio de su casa seguramente tiene uno o más. Los terapeutas no tienen que hacer muchas cosas para conseguir pacientes o clientes, porque es lo que sobra. Cualquier terapeuta, si termina un tratamiento, inmediatamente tiene una lista enorme de pacientes que lo están esperando. Esto hace que la instalación del dispositivo y la posibilidad de interrupciones o cortes en los tratamientos estén muy sujetos por esta influencia que tiene esta cosa tan masiva de la circulación de la práctica. En segundo lugar, otra cosa muy importante ya no es el problema del volumen de la relación entre demanda y oferta, sino los modos de vinculación interpersonal, el modo de transmisión de la comunicación empática y emocional entre pacientes y terapeutas.
en países como la Argentina, el contacto entre las personas en general es mucho más frecuente que en países del norte, países europeos o Estados Unidos, y por lo tanto esto también se traduce en el modo de contacto que pueden tener los terapeutas con sus pacientes. Porque hay muchos gestos, hay muchos movimientos, hay muchas maneras de relacionarse, modos de comunicación empática y demás, que son enormemente más próximos, más cercanos, y por lo tanto requiere un manejo mucho más fino de los límites, cómo manejarse de una manera precisa en que la relación terapéutica sea una relación sana, sea una relación de ayuda, sea una relación científicamente sólida, es algo que requiere mucho ajuste, digamos, porque los vínculos tienden a ser muy próximos. What should our colleagues around the world learn from your trans-theoretical and transcultural work on psychotherapy? Primero, ¿qué es lo que necesita cualquier psicoterapeuta? ¿Y qué es lo que nosotros podemos transmitirle a otros psicoterapeutas en otro lugar del mundo? Que lo primero que el psicoterapeuta tiene que tener es una apertura a la experiencia. Tiene que estar disponible a escuchar nuevas situaciones, a tomar contacto con situaciones que nunca imaginó. Por ejemplo, miren, les voy a contar, disculpen el atrevimiento de introducir en este espacio tan académico una anécdota de la clínica que tuve ayer a las 5 de la tarde. Estábamos trabajando, recibiendo, cuando le preguntamos por qué quería ayuda, dijo que quería ayuda porque hacía un tiempo que tenía una reacción de furia cuando escuchaba que alguien tiene 2 apellidos, like me, Fernández Álvarez. Esto en 50 años no lo había escuchado nunca. Una fobia a que alguien tenga 2 apellidos. Pero no es solo que lo que los pacientes nos pueden contar de pronto es algo nuevo y diferente, sino que todo el desarrollo de la práctica puede hacer que lo que hoy concebimos como un modelo que teóricamente es suficientemente explicativo, mañana ha tenido cambios. Siempre tenemos que estar abiertos a la experiencia personal, clínica, social, porque todo el tiempo lo que nosotros conocemos, sabemos y manejamos puede cambiarse en muchas direcciones. Y lo fundamental es que el psicoterapeuta esté lo más abierto posible. Openness, primer punto. Segundo punto, es muy importante que todo psicoterapeuta trate de ser el mejor psicoterapeuta que él puede ser con sus condiciones particulares, que no trate de ser un psicoterapeuta como tal psicoterapeuta o tal otro psicoterapeuta, que no copie modelos, porque el mejor psicoterapeuta que cada uno de nosotros puede ser es ser el mejor de uno mismo, no el de llegar a ser como otro. Tercer punto, es fundamental no olvidar nunca que nuestra práctica es una práctica psicológicamente muy tóxica, porque estamos todo el tiempo expuestos a situaciones de dolor, de sufrimiento, de crisis, de estrés, más allá de que nosotros, aprendiendo nuestro oficio, nos manejamos como naturalmente con todas esas cosas, como si no nos afectaran. Es como los médicos que trabajan en terapia intensiva, que están permanentemente expuestos a situaciones límites y fatales, donde muchos pacientes
cotidianamente se mueren y ellos desarrollan una manera de lidiar con eso y seguir adelante, pero eso no quiere decir que no les produzca mucho estrés. Y está efectivamente demostrado el enorme estrés que tienen y los accidentes físicos que tienen esos médicos. Los psicoterapeutas somos como terapeutas de terapia intensiva, pero no física, sino psicológica, porque llega un paciente y le preguntamos por qué viene a vernos y lo que nos cuenta es un drama, o lo que nos cuenta es una situación muy crítica, o lo que nos cuenta es una situación muy dolorosa, o lo que nos cuenta es una situación de mucho sufrimiento. No todos igual, pero entonces tenemos que aprender a cuidar mucho de nosotros mismos, porque si no cuidamos de nosotros mismos no podemos cuidar a nadie. Y cuarto, humildad. Humildad. Este tema que está en este momento siendo tan investigado en el campo de la psicoterapia, humility, porque efectivamente necesitamos pensar que tenemos que tener la mayor confianza en que hacemos las cosas de la mejor manera posible. Pero por más que lo hagamos de la mejor manera posible, todo puede ser mejorado. Y por lo tanto, no tener ninguna arrogancia de creer que nosotros no sabemos cómo son las cosas, que tenemos la verdad, que podemos decir qué es lo que está definitivamente bien en un sentido o en otro. Bueno, apertura, openness, un perfil propio, personal profile, self-care, care y humility. This is my acronym. Yo creo que lo que más nosotros tenemos para mostrar que puede servir de utilidad es que la psicoterapia nosotros la hemos ido fortaleciendo a través del tiempo como un recipiente de gran utilidad para favorecer que la sociedad humana realmente entienda que las crisis pueden dar lugar a formas de crecimiento postraumático muy fuertes. Es decir, hemos vivido situaciones muy límites y los psicoterapeutas realmente nos hemos sumado a un proyecto en el que la globalización mediante los fenómenos de control social muy intensos y demás, pusieron a prueba mucho la condición humana en el sentido de dificultar la interacción de las personas, porque se ha desarrollado muchos modos de vida muy de mucho aislamiento. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos transmitir a partir de nuestra vida? Vivimos en sociedades que están expuestas a grandes crisis, no solamente una situación individual. Es decir, cuando nosotros decimos que la psicoterapia tiene que trabajar no solo con el individuo, sino con el individuo y el contexto, es porque estos contextos son por momentos extraordinariamente difíciles. Y la psicoterapia en ese sentido ha demostrado que puede cumplir un papel extraordinariamente importante para poder superar esas situaciones y acceder a formas de crecimiento postraumático, a favorecer la comunicación entre las personas más allá de la tendencia al aislamiento que los desarrollos modernos muchas veces imponen. O sea, creo que la psicoterapia en países como América Latina, y esto seguramente debe estar replicado en otras zonas del mundo, es un refugio notable para luchar para que el ser humano mantenga una lucha ferviente en pos de sostener su libertad personal y su disposición a
a tratar de alcanzar una vida lo más armoniosa y en paz posible. You're so passionate. Your Yeah. passion shows through. And that will be so important for the listeners to see your wisdom and your passion. Yes. So, Okay. Thank you so much for sharing that with us. Yo creo que nuestra práctica, nuestro trabajo, nuestra actividad cotidiana es algo que, en definitiva, cuando uno mira hacia atrás, dice que hizo todo esto como una manera de encontrar una profunda justificación existencial a la vida de cada uno. This final conversation is with Xubin Lin and Maria del Pilar Grazioso. With Jeff and Rod, they discuss several takeaways from the interviews with Professor Zhang and Dr. Fernandez Alvarez. Well, it's been wonderful to hear both of your thoughts and comments and your thinking about psychotherapy and the different cultural aspects of that and what each of your cultures can teach the rest of the world about psychotherapy. I'm also very impressed by the deep commitment to quality, training, and systemic change that you both bring to your work in different parts of the planet. And that helps bring high quality psychotherapy to the communities you serve. I was also very touched by how you have spent your careers building organizations that actually bring your vision from your head and your heart to life and to actually make it real to the public and engage not only in service delivery, but in the complementary and very important aspects of training and research. So thank you to you both. Muchas gracias and sheshe. Each of you's made some really important observations, I think, about culture and psychotherapy practice and just contextual information that I think warrants some elaboration. And we're fortunate today to have two of your proteges, Xubin Lin and Maria del Pilar Gracioso, to really help us tease out in a little bit more detail some of what you offered us. So maybe we should start with Dr. Pilar Gracioso. Dr. Fernandez Alvarez made a urban versus rural distinction about psychotherapy and spoke especially about how the social and political turmoil of the last half of the 20th century has shaped an approach for people who are disadvantaged in one way or another, and that approach draws heavily on community psychology. Could you elaborate on that with some examples? Sure. The urban and the rural groups or population have some commonalities, but also very, very significant differences as the way we approach psychotherapy or we offer psychotherapy as a means towards wellness. It needs to have at the core some common or universal characteristics, yet has to be addressed to the specific characteristics of the group that is seeking help. Therefore, as a result of all those turmoils and all those disadvantages or disproportions or inequities, community psychology had a huge impact in moving towards a more just, equitable way of living. For instance, Pablo Freire, Ignacio Martín Baró, they really impacted community psychology with its values and with its roots and with its methodology. Therefore, if psychotherapy is aiming at addressing the mental health needs of both urban and rural groups, it seems as a perfect match, as if community psychology was contributing to some of the foundations and also the approaches as to how psychotherapy could be more meaningful to the people that was not necessarily relating easily to Western models of psychotherapy. So that also triggered the paying attention to practice-oriented research in the sense of how
practices were infused by what we were learning from the communities by itself. And again, practice orienting the research and also the research or the best evidence practices infusing the interventions was very, very closely linked to the principles, paradigms, and values of community psychology. Does that make sense? Thank you. Thanks. So the Working Alliance has consistently been shown to be a really robust indicator of therapy effectiveness. And yet it was interesting that Professor Zhang showed data that the Alliance may have a different structure in the Chinese culture. In particular, I was interested that he talked about one dimension that emerged in his research. He labeled commitment, that it's a relational quality that seems to bear on some expectations for the therapist. And I know he talked about his own research on therapist directives, that I was particularly struck by the fact that clients in China seem to expect directives as kind of a sign of commitment, and yet they're no more likely to follow through on those directives than US clients. So Dr. Lin, I guess I'm curious to hear your thoughts on that and whether there's more to be thought about with respect to that. Thank you. Actually, that is a really interesting story. Before, when I was in the US, I realized that there is a special way for Chinese to express their caring. Before that, I didn't realize this is special. I just thought that everyone do that. If I really care about you and I want to tell I'm caring about you, I will use some directions to show that, such as my mother will tell me, wear more clothes and make sure you eat better. There's not anything that I care about you. I really want you to have a better dinner, or I really want you to wear warmth, to not catch a cold. Nothing like that. They just say, do that. Yeah. And that's the way we experience some kind of caring experience, that they tell me that I'm caring by using that word. Yeah. So that's how we express that, and that's how we express that in counseling sessions too. So sometimes the counselor will just directly tell the client, say, make sure that you really take care of yourself. That is a direction, but actually no one client will really take that as a direction or take that as an order. They just take that, okay, you care about me. So usually this kind of a direction is passing from the parents to the child. But when it's come to the counseling session or teacher-students situation, students or the client will take that as a kind of caring from the other, but who have more authority. Mm-hmm. So that's a way where the commitment comes from, because I say that wear more clothes means that I'm already involved in your life. And that is a commitment, said that I really want to be part of your life and part of caring and make sure that you really get the care that you really need. Mm-hmm. So in college counseling center, they will do, sometimes the counselor will really tell the client how to learn, how to do something. Mm-hmm. But the client never take the advice. They just like to hear that. And then they will say, okay, you really care about me. I know that. And from then on, we could start to talk. In other cultures too, we see that kind of expression of do something. Of course I love you. Of course I care about you is the implication. And if you asked mother or father, they would say, of course we care about you. Of course we love you. But they don't say those words. And in the West, we're looking for those words. We have listening for those words. Yet the client may not be listening for the words. They may be looking for the action and for the words of direction, interpreting that direction as caring as opposed to power and coercion and a lack of caring. And I think that's so important for our listeners to attend to as they're seeing clients from different cultures, that sometimes the client
may need to hear it, if you pardon the pun, in their language. If I said to you, wear more clothes, Dr. Lin, that I'm thinking I'm going to sound very powerful and coercive, and you're thinking, thank you. So I have to be really focusing on what the client's language is based on their culture, not what my language tends to be. Maria, I'm curious, how does that look in a Latin American culture? Yeah, it makes so much sense because when we were also thinking about how the community psychology had an impact in the development of psychotherapy, I was also thinking about many examples now that you've been mentioned that. For instance, like when they come to with their relatives, I mean, it is not like they don't come to the session by themselves. I mean, just the person seeking therapy. For instance, it just so happened this past week, we were working with a mother and a child, but of course, all the siblings came. So how do you handle that? Do you ask for assistant that plays with the siblings outside? Do you let the sibling come into the room or to the place where we are working? So it is as based on what Jeff is saying, not only what we see, but how we share the meaning. Otherwise, we are missing opportunities to enhance the therapeutic alliance, the working alliance. So for instance, the meaning of the family, I mean, who's coming to the session, let's say, or for instance, the meaning of the gifts, of the meaning of the proximity in kissing or in giving a hug, or how we greet each other, or how, as opposed to what Shubin is talking, here we have an issue with authority. Authority scares people, yet is needed. So how you handle directiveness and guidance without inspiring defensive or over defensiveness. Since sometimes I tend to be somehow directive or hyper assertive, they will say, I need to pay very, very much attention. Here in Guatemala, it could be a threat to students, to clients, to even family members. So how the distribution of power, how we come across based on gender issues, in family issues, in cultural issues, in religiosity. So certainly we cannot take it for granted. Dr. Precioso, Dr. Fernandez Alvarez made the point that Latin American psychotherapists have made Western or Northern models relevant to their practice by developing integrative approaches. In fact, he said that this is more true in Latin America than in other parts of the world. And of course, he's developed his own integrative approach. Could you briefly talk about some of the key elements of his integrative model and its impact in Latin American psychotherapy? Sure. Yes, I would say that for those of you that who know something about Latin America or have read or seen pictures, movies, etc., you would just find out that integration is part of our worldview, is part of who we are. Therefore, developing an integrative model of psychotherapy for him was kind of the way to go, even though he had training in psychodynamic, in CBT, and then he realizes that CBT could be the gold standard as the core, yet developed through his integrative model. His model saw the light in 1992 when he published in Spanish the book Fundamentos para un Modelo Integrativo, which was later translated into English in 2001 with the book The Fundamentals of an Integrative Model. It was translated with integrated, what we think is like more integrative, or through the integration process. So when he refers to the model, which has evolved, has been dynamic, has been sustained, substantiated by research, theory is embedded there, but from the perspective of a broader information processing framework, then we are integrating
the interventions focus both on the behavior and on the experience within context, then that is linking together not only the theory, but also the practice, the behavior, the experience, and the environment and the context. And then lastly, we are integrating from a psychopathology model of what the demand, what is the suffering, what is it that they are looking for help based on the personality as the core. And when he is talking about the psychopathology, it's not only from the disease perspective, not just from the suffering perspective, but also from the hope that wellness and prevention will bring through our interventions that are developed through these 3 tiers or 3 layers that are integrated together. Those are kind of the 3 key components that have evolved since he first developed the model. I mean, the framework, which is the foundation, then the model, the theory of mind, or like based on as the core, having the core of the personality. Both of our experts talked about ways that culture affected their thinking, and also by extension thinking that perhaps we could be looking to as lessons in other parts of the world. And Professor Zhang suggested that perhaps one thing we in the West could borrow from Chinese thinking would be a dialectical approach. And, there's some shades of it here in the States. Marcia Linehan's dialectical behavior therapy has some elements of it. And she has actually cited Carl Rogers as one of her inspirations. Rogers himself had said that one of the paradoxes is that in order to change, I need to just accept who I am now. So there's some shades of it here in the US or in the West. But I'd like to know more about it because I think it's such a fascinating notion. Actually, the dialectical thinking is something that's really common in our daily life. And actually, a lot of Chinese will see a lot of theories as a kind of a dialectical thinking, such as I know there is a trend of strengths-based psychotherapy, or positive psychotherapy. We usually emphasize on empowerment. That empowerment our client, that they can do something. With dialectical thinking, it will really easy to do that to some extent, such as if someone said feel that I have no control on whatever, but from other perspective, if they feel that they have no control, at least they are in part of the situation, and the feeling of no control is somehow a kind of a control. That if I have no control of my child and who have their own idea, the counselor will say, that means you have a control of yourself that do not too much interference on your child's life. So that is how they change it from this part to that part. That is kind of, I haven't thought it before. Professor Zhang brought that over. But after he talked about that, I realized that, okay, maybe that is something that quite deep in our life, because we have so many saying in Chinese to express that kind of feeling, such as the Mr. Sai lost his horse. We have so many dialectical thinking stories. So I think that may be part of our strengths in this culture. I think all the counseling theory is complex in certain level. And the complex part of the complexity is the dialectical part, because we have to be both this and that, such as just that you have, whenever you ready to change, that means you accept fully on yourself. So this is not a hard lesson for Chinese counselors and Chinese client. I think it's just how to use that intentionally. I think this is something we're really developing on. This is such a fascinating conversation, and I know we've really run out of time. I wish we had more time for it, and I hope that we can have more of these conversations, because I've learned so much just in the last 10 minutes talking to both of you. Yes, thank you both, and thank you, of course, Professor Zhang and Dr. Fernandez-Alvarez, for all your contributions to this program. It's been a pleasure working with you, and we
look forward to our paths crossing and our cultures crossing as we go forward. Thank you all. Thank you. Thank you.